Okay. Now coming to the remaining steps, that is fourth step. This is selection and testing. Okay. Okay. Fourth one, selection and testing of superior recombinants. Right. Superior recombinants. This is fourth step. And final step in any plant breeding program, this is testing and release of new cultivars. Testing, release and commercialization of new cultivars. Okay? Testing and release of and commercialization of new cultivars. New cultivars ante kottaga మనం క్రియేట్ చేసిన వెరైటీ. They are the remaining steps of plant breeding. మనం నాకు మాట చెప్పాము. క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ చేస్తాం. దెన్ ఎమాస్కులేషన్ అండ్ ఇవన్నీ పూర్తయిన తర్వాత a label with the information is tagged to the female parent. Now it produces seeds and fruits after 3 months. Now all the seeds are collected and they are preserved. Now such seeds they are used in the fourth step of plant breeding. అక్కడ మనం సీడ్స్ని కలెక్ట్ చేసి ఈ సీడ్స్ని మనం భద్రపరచడం. మనం దేనిలో అయితే ఏ మొక్కలైతే మనం హైబ్రిడైజేషన్ చేసామో జరుగుతుంది కాబట్టి సీడ్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ అండ్ ప్రిజర్వ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే now the seeds which are collected in third step, that is from female parent hybridization. Now these seeds they are grown into plants. They grown into plants. Plants లో వాటిని వేసి పెంచుతాం. ఒక 100 విత్తనాలు వచ్చినాయి. 100 విత్తనాలు వస్తే మన విత్తనాలు అన్నింటినీ వేసి నీటి ఒక ల్యాండ్ సపరేట్ ల్యాండ్లో మొక్కలా పెంచుతాం. వినాలి వీటన్నిటిని ప్లాంట్స్ వేసి పెంచాలి. Now this generation is called F1 generation. Now this generation is called F1 generation. Okay? Now in this F1 generation, this third step, selection and testing of superior recombinants, is most crucial step in any plant breeding program to success the total program. This is the most crucial step to success the entire program, and this is the most crucial. Okay? And it also requires scientific knowledge. Okay? It also requires some scientific knowledge. Okay? Now in this step, all these seeds which are grown into the plants, now each and every plant is carefully screened for desirable characters. మనం పేరెంట్స్లో 2 డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్నుకున్నాం కదా, హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్స్, హై రెసిస్టెన్స్, అలా 2 రకాల మొక్కలు మనం తీసుకున్నాం. ఈ జనరేషన్లో some of the plants, for example, there are 100 plants, 100 seeds are collected from the female parent and 100 seeds are grown into 100 plants in separate land. Now this generation is called F1 generation. Now in this generation, each and every plant is carefully screened for the desirable characters. Among these 100 plants, very few plants, either 5 plants or 10 plants or 1 plant or 2 plants, very few plants, they show the combination of desirable characters. Combination of desirable characters, that is quality proteins and resistance. రెండు ఉంటాయి మొక్కల్లో. వాటి పేరెంట్లో ఏదో ఒకటే ఉంది. మొదటి పేరెంట్లో ఇది ఉంది, రెండో పేరెంట్లో ఇది ఉంది. Now these parents are cross hybridized.
and obtained F1 generation hybrids. Now these hybrids, very few hybrids, they show the combination of both parental characters in some plants. 1 or 2 plants or 5 or 10 plants, very few plants in F1 generation they exhibit the combination of desirable characters. Such F1 plants with a combination of characters, they are identified and are selected. ఇప్పుడు మనం 100 మొక్కలు వేసాం కదా, 100 మొక్కల్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తాం. ఏ మొక్కల్లో క్వాలిటీ ప్రోటీన్స్ ఏర్పడుతున్నాయి, ఏ మొక్కల్లో రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది, ఏ రకమైన వ్యాధులు రావట్లేదు. ఈ రెండు ఉన్నటువంటి మొక్కలు 100లో ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ప్రతి దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఒక 2 పేర్లు చెప్పేసి హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్స్, హై రెసిస్టెన్స్ 2 మొక్కలు ఎక్కడున్నాయో పోయేసి వాటి దారాలు కట్టేస్తాండి, ట్యాబ్లు వేసేస్తాండి అని మనం ఎవరినంటే వాడు పంపించామనుకోండి, అసలు మొక్కలంటే ఏందో దానికి అదేందో తెలియకుండా ఇల్లిటరేట్స్ని మనం పంపించి కూలోని పంపించి సెలెక్ట్ చేయమని అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, మధ్యాహ్నానికి ఒక కూలోడు కావాలి, ఏ ఒక్క 10 మొక్కలు దారాలు కట్టేసి దీంట్లో ఉన్నాయా క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పేస్తాడు. దాంట్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ స్టెప్ టు సక్సెస్ ద టోటల్ ప్రోగ్రామ్. అక్కడ సెలెక్ట్ చేసేటువంటి ఆ క్వాలిటీ మీదనే మన బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. Carefully evaluate for the combination of characters in this type of plants. Some plants they are selected with a combination of characters. Now these plants are selected. Now these plants are threshed separately. Threshed separately. ఈ మొక్క నుంచి విత్తనాలు వస్తాయి కదా, మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక వైట్ క్లాత్స్ తీసుకుపోయి 2 క్యారెక్టర్లు, సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం అనుకున్నాం. ఇక్కడ అసలు ఏంటి క్వాలిటీ అంటే ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకొని సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ దే ఆర్ సెలెక్టెడ్ అండ్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. నౌ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్, ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ సెలెక్టెడ్ and threshed separately, and seeds also collected from these selected plants. Now the seeds are also preserved. Okay, 100 మొక్కలు ఉన్నాయి. ఈ 100 మొక్కల్లో అన్ని మొక్కల్లో 2 రకాల లక్షణాలు ఉండాలని గ్యారెంటీ లేదు అండ్ రూల్ లేదు. కానీ అన్నింటిలో ఉండాలని లేదు, అన్నింటిలో ఉండకూడదని కూడా లేదు. వెరీ ఫ్యూ ప్లాంట్స్ దట్ may show combination of characters. Such plants మనకు అవే కావాల్సింది, మిగిలిన అవసరం మనకి ఏవైతే 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అవే మనకు కావాలి కదా. సచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అండ్ threshed separately and seeds are collected and preserved. Okay, now these seeds, ఈ సీడ్స్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే multiplied. Okay, these seeds are multiplied into large number of seeds. ఒక కేజీ విత్తనాలు వచ్చినాయి అనుకోండి, 4 మొక్కల్లో ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్. 100 మొక్కల్లో 4 మొక్కల్లో ఉన్నాయి కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్ అని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. 4 మొక్కల నుంచి 1 కేజీ విత్తనాలు వచ్చినాయి. ఈ కేజీ విత్తనాలు మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకొని ఈ కేజీ విత్తనాలు మళ్ళీ సపరేట్ ల్యాండ్లో వేసి విత్తనాలు సంఖ్యను పెంచుకోవాలి. ఈ కేజీ విత్తనాలు వేస్తే మనకు 4 బస్తాలు విత్తనాలు వస్తాయి ఆ జనరేషన్లో. సీడ్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్, దెన్ ది సీడ్స్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ అండ్ దీస్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ఆల్సో సెల్ఫ్డ్ ఫర్ సెవరల్ జనరేషన్స్ so that the characters will not segregate. ఇప్పుడు చూడండి, 4 రకాల మొక్కల్లో 2 క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేసాం. 1 కేజీ విత్తనాలు వచ్చినాయి. ఈ కేజీ విత్తనాలను మల్టిప్లై చేసి ఒక 10 బస్తాలుగా మల్టిప్లై చేసి ఒక క్రాప్ వేసి మల్టిప్లై చేసి ఈ విత్తనాన్ని మన డైరెక్ట్ రైతులకు ఇచ్చేయకూడదు, హైబ్రిడ్స్ అని. ఎందుకంటే ఈ విత్తనాల్లో ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ టెంపరీగా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం వేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు. 1-2 జనరేషన్లు మనం వేస్తే ఆ క్యారెక్టర్స్ స్టేబుల్గా ఉండొచ్చు. కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మేబీ సెగ్రిగేటెడ్, నెక్స్ట్ తరానికి అవి మళ్ళీ సెగ్రిగేట్ అయిపోవచ్చు. అలా మనం డిసైడ్ చేసుకోవడానికి దీస్ మస్ట్ బి సెల్ఫ్ ఫర్ సెవరల్ జనరేషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగింగ్ ద హోమోజైగోసిటీ ఇన్ డిజైర్డ్ క్యారెక్టర్స్. ఒక 10 జనరేషన్లు పదే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. అదంతా 10 జనరేషన్ తర్వాత కొన్ని మొక్కల్లో ఆ క్యారెక్టర్స్ అట్లాగే పర్మనెంట్గా కంటిన్యూ అవుతానే ఉంటాయి. కొన్ని మొక్కలు పోతాయి. 100 మొక్కలు ఉన్నాయనుకున్నాం అనుకోండి,
100 మొక్కలు వేస్తే ఒక తరానికి 4 మొక్కలు వెళ్ళిపోవచ్చు సెగ్రిగేటెడ్ క్యారెక్టర్స్, ఇంకొక తరం ఇంకొక 4, ఇంకొక 10 తరాల తర్వాత 7 తర్వాత సమ్ ప్లాంట్స్ దే షో కాన్స్టెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ desirable characters. Now these seeds they are obtained and self pollination చేసి homozygous condition like మనం వాటిని కన్వర్ట్ చేసి now these characters will not segregate. ఇంకా ఎన్ని తరాలు మనం వేసినా కూడా క్యారెక్టర్స్ సెగ్రిగేట్ కాకుండా స్టేబుల్ ఉంటాయి. అలా డిసైడ్ చేసుకుని ఈ విత్తనాలు మనం ఏం చేయాలా, ఈ విత్తనాన్ని సేకరించి పెట్టుకోవాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ మొక్క నుంచి కలెక్ట్ చేసిన విత్తనాలు తీసుకున్నాం, F1 జనరేషన్ వేసాం. Now some plants in F1 generation they are selected with a combination of characters. Now such plants are threshed separately and seeds are collected and preserved. Now these seeds are multiplied. These seeds are multiplied in order to bring in homozygosity so that the characters will not segregate. Now alternate multiplied homozygous seeds are collected and preserved. Now these seeds are used in the next generation. అర్థమవుతుంది పాయింట్. మొక్క నుంచి తీసుకున్నటువంటి విత్తనాలు F1 జనరేషన్ నుంచి 2 లక్షణాలు ఉన్న కొన్ని మొక్కల్ని తీసుకొని వాటి నుంచి విత్తనాలు సేకరించి వాటిని మల్టిప్లై చేసి హోమోజైగస్గా మార్చి now the seeds are preserved and they are used in the last step of breeding. ఇప్పుడు ఈ విత్తనాలు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ సెగ్రిగేట్ కావట్లేదు అని మనం చెప్పాము, అయినా కూడా these seeds they cannot be directly discharged, they cannot be supplied to the farmers for cultivation purpose. అప్పుడు కూడా మనకు ఇవ్వకూడదు. మనం ఇంత చేసినా కూడా క్యారెక్టర్స్ సెగ్రిగేట్ కాలేదు, ఇవి గ్యారెంటీ ఉంటాయి, మనం క్రాప్ వేస్తే వీటి నుంచి 2 క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి, మంచి దిగుబడి వస్తుంది, మనం అప్పుడు కూడా డిసైడ్ చేయకూడదు. నౌ ది సీడ్స్ ఆర్ దే ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ద ఫైనల్ స్టెప్. ఈ స్టెప్లో ఏం చేస్తారంటే, నౌ దీస్ ఆల్ ది సీడ్స్ ఓకే they are grown into the plants in separate land, that is called field, research field antamడి. Okay, research field. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ప్రతి మండలానికి ఒక అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంటుంది, అవునా కదా? ప్రతి మండలానికి ఒక అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్లో and all these preserved seeds they are grown into plants in separate field, that is called research field. Now and all these plants they are carefully tested for all agronomic characters like yielding. వాటిని వేసి నీట్గా పెంచుతారు. అది పనికి అక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో కానీ వాళ్ళకు 10-20 ఎకరాల స్థలం ఉంటుంది. ఆ స్థలంలో వేసి అన్నింటినీ కూలోని పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా వాటికి ఎప్పుడు ఏం చేయాలో వాటిని చిల్డ్రన్స్ లాగా పెంచుకుంటారు. అంత జాగ్రత్త కల్టివేషన్ చేస్తూ అండ్ ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ టెస్టెడ్ ఫర్ ఆల్ ఆగ్రోనమిక్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ హై ఈల్డింగ్, మనం అనుకున్న ఈల్డింగ్ ఉందా, హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనం అనుకున్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఉందా రెండిట్లో, ఓకే. అండ్ ఆల్ దీస్ దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఆల్సో రికార్డెడ్ అండర్ ఫీల్డ్ కండిషన్స్ అండర్ ద ఐడియల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఆల్ అదర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ వేసి మొక్కలు పెంచి ఎప్పుడు వాటిని దున్నాలో దున్నుతాం, ఎప్పుడు వాటిని తవ్వాలని తవ్వుతాం, ఎప్పుడు ఎరువులు వేయాలో వేస్తాం, ఎప్పుడు వాటర్ పెట్టాలో వేస్తాం. కరెక్ట్గా వాటిని ఏం చేస్తారు, కల్టివేట్ చేస్తారు. కల్టివేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు, దే ఆర్ ఆల్సో టెస్టెడ్ అండర్ ఫీల్డ్ కండిషన్స్ అండ్ దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఆల్సో రికార్డెడ్ అండర్ ఐడియల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్. మనం వేసిన ఫెర్టిలైజర్స్ని బాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాయా, మనం ఇచ్చిన వాటర్ని ఇరిగేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చిన వాటర్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయా, మన ఎక్కువ దిగుబడి ఇస్తున్నాయా, రెసిస్టెన్స్ ఉందా, అలా అండ్ ఆల్ అదర్ అగ్రికల్చరల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్. ఒక క్రాప్కి మనం మంచి దిగుబడి ఇవ్వడానికి ఎన్ని సౌకర్యాలు కల్పించామో అన్ని సౌకర్యాలు దీన్ని కల్పిస్తారు. కల్పించి దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ఆల్సో రికార్డెడ్ అండర్ ఫీల్డ్ కండిషన్స్. ఇక్కడ ఉండేదంతా సైంటిస్టులు, అర్థమవుతుందా? ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్లో ఇవన్నీ చేసేది కూలోళ్ళు కావచ్చు, ఎప్పటికప్పుడు వాటి పైన మొత్తం పెర్ఫార్మెన్స్ రికార్డ్ చేసేది సైంటిస్ట్ చేసి దెన్ ఓకే ఇలా చేసి దెన్ ద సీడ్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్. ఇప్పుడు అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించి ఈ విత్తనాల నుంచి సీడ్స్ తీస్తారు కదా, ఈ సీడ్స్ తీస్తారు. నౌ దీస్ సీడ్స్
they sent to various regional research centers for at least 3 generations of trials. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ విత్తనాలు కలెక్ట్ చేస్తారు కదా, ఈస్ట్ గోదావరికి కొన్ని విత్తనాలు పంపిస్తారు, వెస్ట్ గోదావరికి కొన్ని విత్తనాలు పంపిస్తారు. అంటే ఒకవేళ మనం వేసిన క్రాప్ రైస్ అనుకోండి, మన రాష్ట్రంలో లేక మన దేశంలో రైస్ బాగా పండించేటువంటి రాష్ట్రాలు కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని ఏరియాలు ఉంటాయి. ఆ ఏరియాకి ఏం చేస్తారు, ఈ విత్తనాన్ని ఒక 100 వచ్చి 100 కేజీ విత్తనాలు తయారైంది, ఒక 10 కేజీలు 10 కేజీలు 10 కేజీలు. దీస్ సీడ్స్ దే సెంట్ టు వేరియస్ రీజనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 generations ఆఫ్ ట్రయల్స్. ఇక్కడ మనం ఈ విత్తనాలన్నీ చేసి విత్తనాలు కలెక్ట్ చేసి ఇవి కూడా డైరెక్ట్ రైతులకు ఇవ్వకూడదు, అంత ఈజీగా రైతులకు ఇస్తే అంత ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు. నౌ ది seeds they sent to various regional stations where such a crop is originally grown for at least 3 generations of trials. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఈస్ట్ గోదావరిలో రైస్ ఎక్కడ బాగా పండుతుందో ఆ ఏరియాలో బాగా కొంతమంది రైతులు ఉంటారు, వాళ్ళని ఏమంటారు మనం ఆదర్శ రైతులు అంటారు. అనుకున్నారా, ఆదర్శ రైతులు. ఇప్పుడు ఒక 50 ఎకరాల పొలం ఉంటుంది, ఆ జిల్లాలో మొత్తం వ్యవసాయంలో వాడు నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉంటాడు, వ్యవసాయం చేయడంలో అంత ఆదర్శవంతంగా వ్యవసాయం చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కొంతమంది. ఈ రైతుకి ఏం చేస్తాడు, ఒక 10 కేజీలు విత్తనాలు ఇచ్చి 1 ఎకరాలో ఈరా నువ్వు పండించు, నీకు 50 ఎకరాలు ఉంది, 1 ఎకరాలో నువ్వు 49 ఎకరాల్లో నీ సీడ్లు వేసుకో, నీకు ఇష్టం వచ్చింది వేసుకో, 1 ఎకరాలో నేను ఇచ్చిన సీడ్ వేసుకో. దీనివల్ల ఏదైనా లాస్ వస్తే నష్టపరిహారం నేను ఇస్తాను, దీనివల్ల నీకు నష్టం లేదు. నీకు పక్కన ఎకరాలో ఎంత పడిందో దానికి ఎంత ఆదాయం వచ్చిందో దీనికి తగ్గిపోయింది కదా డబ్బులు ఇస్తాం. అలా ఏం చేస్తాం, అన్ని సెంటర్లో కొంతమంది రైతులు సెలెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తాం, వాళ్ళందరికీ పంపిస్తాం. ది సీడ్స్ ఆర్ సెంట్ టు వేరియస్ రీజనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ and they are sent to the farmers of various regions and at least 3 generations of trials. ఓకేనా, ఇక్కడ పంపిస్తాం. అంటే ఏమంటాం, ఎస్ సార్, ఆ ఇయర్ అయిపోతానే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం మీ దగ్గర నుంచి. నువ్వు వేసిన ఎకరాలో నీ పొలంలో నీ విత్తనాలు ఎన్ని బస్తాలు అయ్యి, మేము ఇచ్చిన విత్తనాల వల్ల అదే ఎకరాలో ఎన్ని బస్తాలు పడి, ఎక్కువ బండి తక్కువ బండి, అలా అందరి దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అందరి దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు. ఒక జనరేషన్ కాదు, అట్లీస్ట్ 3 ట్రయల్ జనరేషన్స్ ట్రయల్స్ చేస్తారు, వాళ్ళ ద్వారా ఎక్కిస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎందుకు పంపించాలా, ఈ ల్యాండ్స్లో సక్సెస్ఫుల్ అయింది, ఈ రీసెర్చ్లో సక్సెస్ అయింది. ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణం వేరు, అక్కడ ఉన్న నేల వేరు. ఇక్కడ సక్సెస్ అయ్యాలని చెప్పి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో అన్ని నేలలో సక్సెస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. ఏరియాకి క్లైమేట్ మారుతుంది, ఏరియాకి ల్యాండ్ మారుతుంది, దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ మారుతాయి. అంతేతే ఏం చేస్తాం, ఎక్కువ భాగం అంటే వీలైనన్ని సెంటర్స్ పంపిస్తాం, ఏరియాకి పంపిస్తాం. పంపించి అక్కడ 3 generations ఆఫ్ ట్రయల్స్ వేస్తాం. ఈ 3 generations ఆఫ్ ట్రయల్స్లో మన దగ్గర ఏ పెర్ఫార్మెన్స్ వచ్చిందో అదే పెర్ఫార్మెన్స్ వచ్చిందని వాడి ఫీడ్బ్యాక్ కనుక మనకి ఇస్తే, ఓకే రైట్, నేను వేసిన నా విత్తనం వల్ల 50 బస్తాలు పండి, మీరు ఇచ్చిన విత్తనం నాకు 70 బస్తాలు పండి మీరు చెప్తాడు. అలా ఈ సంవత్సరం కాదు 3 సంవత్సరాలు చేస్తాడు. ఒకవేళ నష్టం వస్తే డబ్బులు ఇస్తాడు, మళ్ళీ వేపిస్తాడు. నష్టం వచ్చినా కూడా మళ్ళీ వేపిస్తాడు, ఎందుకంటే ఇటు డబ్బులు ఇస్తాడు, నష్టపరిహారం ఇస్తాడు. అలా విధంగా 3 generations ఆఫ్ ట్రయల్స్ వేసి వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తాడు, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాడు. ఇప్పుడు చూడండి, మొదటి సంవత్సరంలో వాటి విత్తనం 50 బస్తాలు పడింది, మనం ఇచ్చిన విత్తనం 70 బస్తాలు పడింది. రెండో సంవత్సరం వాడు ఏం చేస్తాడు, మొత్తం ఈ విత్తనమే పండించుకుంటాడు. అంతేనే కదా, వాడి దగ్గర ఉన్న విత్తనం కంటే మనం ఇచ్చిన విత్తనం సుపీరియర్. వాడు ఏం చేస్తాడు, మొత్తం పండిస్తాము ఇచ్చేస్తామని చెప్పి మొత్తం ల్యాండ్ వాడు వేసేసుకుంటాడు. బాగలేదనుకోండి, ఏం చేస్తారో ధర్మస్వామి మీకు మీ విత్తనానికి మీకు మాకు వద్దంటారు. వరే నీకు వద్దరా, నీకు డబ్బులు ఇస్తాము, ఎంత పోయింది నీకు లాసు, కావాలంటే ఇంకా 10 రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తాము, మళ్ళీ రాని మళ్ళీ చేస్తాం. ఆ విధంగా ఏం చేస్తాం, ది సేల్స్ దే సెంట్ టు వేరియస్ రీజనల్ సెంటర్స్. అట్లీస్ట్ 3 generations ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ farmers land. Then feedback is also gathered from these farmers. Finally, these seeds are compared with the local crops. Finally, మనం ఏం చేస్తామంటే మంచి దిగుబడి వచ్చింది అన్నారు అనుకోండి, మంచి దిగుబడి వచ్చింది అని అంటే వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి విత్తనం లోకల్ క్రాప్స్తో కంపేర్ చేస్తాం. నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి విత్తనాల కంటే మా విత్తనాలు బెటర్గా ఉన్నాయా లేదా వాటికంటే తగ్గినాయా. ఫైనలీ దీస్ సీడ్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ విత్ లోకల్ క్రాప్స్ అండ్ ultimately test provers
a new name is given to the best growers and then it is supported to the farmers for cultivation. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇంత ప్రాసెస్ చేసి అప్పుడు హైబ్రిడ్ సీడ్స్గా రైతులకు మనం ఇస్తాం. అదొక పాయింట్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం వేరుశనగ వేస్తాం, ప్రతి సంవత్సరం హైబ్రిడ్ వేరుశనగ విత్తనాలు తెచ్చుకుంటారు రైతులు, పండిస్తారు. ఆ పండిన క్రాప్ ఉందే దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ విత్తనాలకు మనం ఉపయోగించాం. ఎందుకంటే క్యారెక్టర్స్ సెగ్రిగేట్ అయిపోవచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. మనం పండించిన విత్తనాలను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి విత్తనాలు మనం ఉపయోగించకూడదు, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ నుంచి కొత్త విత్తనం తీసుకోవాలి. అంటే ఈ సంవత్సరం మనకి హైబ్రిడ్స్గా ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి విత్తనాలు లాస్ట్ ఇయర్ అంతకుముందులో స్టార్ట్ చేసి తయారు చేసి ఇచ్చిన విత్తనాలు కాదు, గత 10 ఏళ్ల నుంచి అవి ప్రాసెస్లో ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం మనకి ఇచ్చే విత్తనం గత 10 ఏళ్ల క్రితం వాడు స్టార్ట్ చేస్తుంటాడు సీడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసినటువంటి విత్తనం ఇంకెప్పుడో 8 నెలల తర్వాత మనకు వస్తుంది. అలా కాకుండా ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తేనే మంచి దిగుబడి వస్తుంది రైతు. అలా కాకుండా ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, సీడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ కంపెనీస్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ స్టెప్ దగ్గర ఏం చేస్తారు చూడండి, చేస్తారు సీడ్స్ తీసుకొచ్చి ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. హైబ్రిడ్ మొక్క నుంచి సీడ్ తీసుకుంటారు, హైబ్రిడ్ మొక్క నుంచి సీడ్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేసి డైరెక్ట్ రైతులకు ఇచ్చేస్తారు. క్యారెక్టర్స్ మే నాట్ బి స్టేబుల్, ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళు రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్ వేయాలి, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేయాలి, సెవెరల్ జనరేషన్స్ స్టేబుల్గా ఉండేటట్టు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. దెన్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్లో వేసి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించి పెర్ఫార్మెన్స్ రికార్డ్ చేయాలి. ఇక్కడ రికార్డ్ చేసి ఇక వేరే రీజన్స్ ట్రైల్స్ చేయకుండా పంపించేసినాం అనుకోండి రైతులకి, అప్పుడు కూడా దెబ్బకొట్టవచ్చు. దెన్ ఇస్ మస్ట్ బి ట్రైల్ మస్ట్ బి సెండ్ టు వేరియస్ రీజన్స్ ఫర్ ట్రైలింగ్ పర్పస్. ట్రైల్స్ పంపించాలి 3 జనరేషన్లు. ఒక జనరేషన్ తర్వాత విత్తనాలు ప్యాక్ చేసి మళ్ళీ రైతులకు అమ్మేయచ్చేవాడు సీడ్ కంపెనీ వాడు, ఆదంగా చూసుకుంటాడు. రైతు ఉంటే పోతే అనేది ఒక పాయింట్. 2వ జనరేషన్ ఇవ్వచ్చు, 3వ జనరేషన్ ఇవ్వచ్చు. 3వ జనరేషన్ జరిగినా కూడా ఆ లోకల్ క్రాప్స్ కంటే కొంచెం మంచి క్యారెక్టర్స్ లేవనుకోండి, లోకల్ క్రాప్స్ కంటే దారుణంగా ఉన్నాయనుకోండి, అయినప్పుడు కూడా వదిలేడు సీడ్ ప్యాక్ చేసి ఏం చేస్తారు, పంపించేస్తారు. ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా జరిగితే రైతు లాస్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఆదాయం వస్తుంది. మనం చూస్తుంటాం నకిలీ విత్తనాలు వేసి మొత్తం రైతులు దెబ్బతిన్నారు అన్నారు. ఈ దెబ్బతిన్నారు అంటే ఎక్కడ జరిగింది లోటు, ఎక్కడో ఒక ఏదో ఒక స్థాయిలో వాడు ఏదో ఒక స్టేజ్లో డైరెక్ట్ ప్యాక్ చేసి రూపాయల క్యారెక్టర్ బాగోలేదని ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. అలా అన్ని రకాలుగా ట్రై చేసి సక్సెస్ అయిన మొక్కలకి ఒక కొత్త పేరు పెడతారు. పేరు పెట్టి గవర్నమెంట్ సర్టిఫై చేసి దెన్ దే ఆర్ సపరేట్ టు ఫార్మర్స్ ఫర్ కల్టివేషన్. ఇంత ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడానికి ఎలా జరుగుతుంది చెప్పండి, ఎంత టైం పడుతుంది చెప్పండి. జైలు క్లాసులు కలెక్షన్ చేయాలన్నా వాడికి 1 సంవత్సరం పడుతుందా, ఎక్కడెక్కడ ఉన్న విత్తనాలని గ్యాదర్ చేసుకోవాలన్నా, అవునా కదా, గ్యాదర్ చేసుకోవాలన్నా. ఒకవేళ సీడ్స్తో కొన్ని గ్యాదర్ చేస్తాం, మొక్కలు వేసి పెంచాలా, దాంట్లో ఏ క్యారెక్టర్లు మంచివి ఉన్నాయి చెడు ఉన్నాయి కేర్ఫుల్ ఎవాల్యూషన్ చేయాలన్నా 1 సంవత్సరం పడుతుందా. ఆ తర్వాత సీడ్స్ కలెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత F1 జనరేషన్ పెంచుతారా, ఒక 3 నెలలు పడుతుందా. వచ్చిన సీడ్స్ని కలెక్ట్ చేసి ఒక 4-5 మినిమం ఒక 5 జనరేషన్స్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేయాలన్నా ఇక్కడ ఒక 5 into 3 15 months పడుతుందా. ఆ తర్వాత ఇంకొక 3 months రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్ పడుతుందా. ఆ తర్వాత వచ్చిన విత్తనాన్ని అట్లీస్ట్ 3 జనరేషన్స్ అంటే 9 నెలలు వేరే రీజనల్ సెంటర్లకు పంపించాలన్నా, వాడి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలన్నా, అది ఓకే అవ్వాలన్నా ఈ ప్రాసెస్తో జరగడానికి మినిమం 4 ఏళ్ళు 5-6 ఏళ్ళు. అంటే ఈరోజు స్టార్ట్ చేసినటువంటి బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్లో తయారు చేసే విత్తనం 5 ఏళ్ల తర్వాత 6 ఏళ్ల తర్వాత మనం రైతులకు ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. మరి ఇది ప్రాసెస్ చేశాక సో ఇండియా ఈజ్ అగ్రికల్చరల్ కంట్రీ. ఓకే, ఇండియా ఈజ్ అగ్రికల్చరల్ కంట్రీ. Agricultural mean 33% of India's GDP, gross domestic product. 33% of India's GDP. Agriculture it accounts 33% of India's GDP. మన దేశంలో ఉండే మొత్తం ఆదాయ వనరుల్లో 30% of GDP. This is the contribution of agriculture. At the same time, 62% of Indian population they are also employing in this sector. India is agricultural country. Agriculture it accounts 33% of India's GDP, gross domestic product.
62% of the Indian population they are employed in this sector, either directly or indirectly. దీనిపైన బేస్ అయినా 62%. At the same time, after independence, that is in 1960s, India faced so many problems. After independence, India faced so many problems. One of the major problem and challenge, that is to improve the nutritional quantity for sufficient to improve the production of agricultural products. Production, one of the major challenge posed by India after 1960s, that is the production of sufficient amount of agricultural products for increasing population. మనకు స్వతంత్రం వచ్చాక విపరీతంగా జనాభా పెరుగుతూ ఉంది ఆ టైంలో. అగ్రికల్చర్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు. దేర్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ ఇంక్రీసింగ్ ఇండియన్ పాపులేషన్. At this time, India achieved self-sufficiency in different kinds of grains like rice and wheat and also maize, etc. There is a rapid improvement in agricultural products during this 1960s because of the introduction of green revolution. Green revolution అప్పుడు మనకి అవైలబిలిటీలోకి వచ్చింది. Green revolution was started by Norman Borlaug at Mexico at the first time. Was introduced into India by M.S. Swaminathan. Okay, by the creation and cultivation of different kinds of crops, India achieved self-sufficiency within very short period of time as the result of green revolution. Okay, at the same time, how this India achieved self-sufficiency by the creation, okay, and cultivation of semi-dwarf varieties of rice, wheat and maize. Actually, these semi-dwarf varieties are created by scientist Norman Borlaug at Mexico. Okay, that is an international center in ఎక్కడ తయారు చేశారు semi-dwarf varieties అంటే కొత్త varieties ని క్రియేట్ చేశారు ఆయన. ఏంటి కొత్త varieties అంటే అప్పుడు దాకా రైస్, వీట్, మేజ్ ఎంత పెరుగుతాయి, తక్కువ దిగుబడి ఇస్తాయి. కానీ ఆయన క్రియేట్ చేసినటువంటి కొత్త వెరైటీ తక్కువ ఎంత పెరుగుతుంది, డబుల్ ట్రిపుల్ సంఖ్యలో విత్తనాలు ఏర్పడతాయి. సెమీ డ్వార్ఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ వీట్, రైస్ అండ్ మేజ్ వర్ క్రియేటెడ్ బై సైంటిస్ట్ నార్మన్ బోర్లాగ్ ఎట్ మెక్సికో. దట్ ఈస్ న ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ వీట్ అండ్ మేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దిస్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్ మెక్సికో. ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ మేజ్, వీట్ అండ్ మేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఆయన వర్క్ చేసేటప్పుడు క్రియేటెడ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెమీ డ్వార్ఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్, వీట్ అండ్ మేజ్. బై ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ వెరైటీస్ ఇన్ టు ఇండియా ఆల్సో అచీవ్డ్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఈయన ఏం చేస్తారంటే ద కొలాబరేషన్ ఎంఎస్సి స్వామినాథన్స్ కొలాబరేషన్ విత్ నార్మన్ బోర్లాగ్. వీళ్ళంతా ప్రపంచంలో ఫేమస్ అగ్రికల్చరిస్టులు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్లో, కాంగ్రెస్ వీళ్ళ యొక్క కలయికలో వాళ్ళ పరిచయాలు ఏర్పడి బికాస్ ఆఫ్ ద క్లోజ్నెస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కొలాబరేషన్ ఆఫ్ స్వామినాథన్స్ విత్ నార్మన్ బోర్లాగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆయన మా ల్యాండ్కి సంబంధించి, మా దేశంలో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి, మా దేశంలో ఉన్న ల్యాండ్స్కి సూటబుల్ అయ్యే ఒక మంచి మేజ్ వెరైటీస్ని, వీట్ వెరైటీస్ని క్రియేట్ చేసిస్తే మేము కూడా అంత ఎంతో ఇంప్రూవ్మెంట్ సాధిస్తాం రిక్వెస్ట్ చేశారు. Then created some new varieties of wheat suitable for environmental lands in India. Now they are also introduced into India and also achieved self-sufficiency, especially in wheat crops during 1960s after independence. Our recommendation created semi-dwarf varieties of different crops, and also by creation and cultivation of these dwarf varieties, so many countries in the world, including India, achieved self-sufficiency in food grains. At the same time, from 1960 to 2000, okay, from 1960 to 2000, India improved the wheat grains from 11 to 75 million tons. Very important. ఈ పీరియడ్లో between 2060 and 2000, wheat improvement and wheat, it was improved.
The products, wheat products are improved from 11 to 75 million tons in India. At the same time, in the same period, in case of this is wheat, in wheat. At the same time, there is a rapid improvement in the rice also during the same period. That is from 35 to 89.5 million tons between the same period, 2000. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం 2016లోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. దీని 2002లోకి వచ్చాక ఎక్కడ తీసుకోగలుగుతాం 11 to 75 million tons. At the same time, rice improved from 35 to 89.9 million tons. There is a rapid improvement in wheat and rice production during this period. How it is possible? Because of the creation and cultivation of semi-dwarf varieties, which were created at the first time by Norman Borlaug in ICWM. కాబట్టి ఈయన క్రియేట్ చేయడం ప్రపంచంలో అందరికీ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళ దేశాలకు తెచ్చుకున్నారు, వాటిని కల్టివేట్ చేశారు. ఈ వెరైటీస్ని తీసుకొని వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న మరికొన్ని వెరైటీస్తో క్రాస్ చేసి బ్రీడింగ్ చేసి ఇంకొన్ని కొత్త వెరైటీస్ని క్రియేట్ చేశారు. తెచ్చిన వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వడం, వాటి నుంచి ఇంకొన్ని కొత్త వాటిని వాళ్ళు నాలెడ్జ్ని బట్టి క్రియేట్ చేసుకున్నారు. Achieve self-sufficiency within very short period of time. Very, very important. Wheat from 11 to 75 million tons. Rice from 35 to 89.5 million tons between 60 and 2000. Because of the cultivation of semi-dwarf varieties created by Norman Borlaug. Okay. At the same time, Indian scientists also introduced some new varieties and high-resistant varieties of rice, wheat, and sugarcane, whatever it may, into India. Indian agriculturists are also introduced so many new varieties from other countries. ఇతర దేశాల నుంచి మనం కొన్ని ఇంపోర్ట్ కూడా చేసుకున్నాం, ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వీట్, ఓకే, దట్ ఈస్ 1963. ఓకే, ఇన్ 1963 some wheat varieties are imported from Mexico, which were initially created by Norman Borlaug. That is Sonalika. Okay, this is wheat variety Sonalika and Kalyan Sona. Okay, they are wheat varieties. They are imported from Mexico. Okay, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చానంటే మెక్సికో. ఇవే ఎంఎస్ స్వామినాథన్ తీసుకొచ్చిన వెరైటీస్ ఫస్ట్ ఇవే. వీటిని తీసుకురావటం వల్లే అండ్ స్టార్టెడ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండియా at the first time. So wheat varieties are imported in 1963 like Sonalika and Kalyan Sona from Mexico. At the same time, some rice varieties are also imported from other countries. Rice that is from International Rice Research Institute. International Rice Research Institute, namely that is IR8 rice variety. IR8 rice variety. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు? From International Rice Research Institute. ఎక్కడున్నది? Philippines. ఎక్కడున్నది? Philippines. Okay, from Philippines. Very, very important. International Rice Research Institute at Philippines introduces some rice varieties into India, that is IR8. IR means International Rice, 8 type of rice variety. At the same time, another rice variety is also imported from Taiwan, that is called TN1. Okay, Taichung Native. TN అంటే Taichung Native 1. Taichung Native 1 type of rice. This is imported from Taiwan. ఎక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారంటే Taiwan నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Wheat varieties from Mexico, Sonalika, Kalyan Sona. Rice variety IR8 from International Rice Research Institute, Philippines, and TN1 type of rice variety from Taiwan. They are introduced into all this rice and wheat growing belt of India. కాబట్టి మన దేశంలో వీట్ ఎక్కడెక్కడ పండిస్తున్నారో బాగా ఆ ఏరియాలకు అన్నింటికి వీటిని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. రైస్ ఎక్కడ పండిస్తున్నారో ఆ ఏరియాలకు అన్నింటిని వీటిని తీసుకొచ్చాం. By introduction of these new varieties, semi-dwarf varieties of rice and wheat, India achieved self-sufficiency within very short period of time. Okay, at the same time,
By using these introduced varieties of rice, Indian scientists are also created some new semi-dwarf varieties of rice. వీళ్ళ తీసుకొని వచ్చినవే కాదు, మన ఇండియన్ సైంటిస్టులు కూడా కొన్ని కొత్త క్రియేట్ చేశారు. ఇండియన్ సెమీ డ్వార్ఫ్, ఓకే, ఇండియన్ సెమీ డ్వార్ఫ్ రైస్ వెరైటీస్ జయ అండ్ రత్న వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్, ఇవి మనం క్రియేట్ చేసాం. ఎవరు వీళ్ళు? జయ అండ్ రత్న, ఇండియన్ సెమీ డ్వార్ఫ్ రైస్ varieties created by Indian scientists. These varieties are also semi-dwarf varieties and with high superior qualities and high yielding and also resistance power to various diseases. ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా కొత్త వెరైటీస్, మన దేశంలో తయారు చేసినటువంటి కొత్త వెరైటీస్, ఈవెన్ ఇతర దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి వెరైటీస్, ఇలాంటివి కూడా తెచ్చుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ రైస్ అండ్ వీట్, ఓకే, sugarcane varieties are also successfully developed in India. Some sugarcane varieties, ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని sugarcane varieties ను కూడా మనోళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే, one of the variety Sakaram barberry, this is one of the sugarcane variety, barberry, okay, sugarcane variety Sakaram barberry. This is originally grown in North India. North India, ఇది ఎక్కడ పెరుగుతుంది? బాగా నార్త్ ఇండియాలో పెరిగేటువంటి sugarcane. But this is very poor yielding. బాగా బ్రతుకుతుంది, దీనికి ఏమి మనం ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు. మనం అక్కడ ఇసిరేస్తే బ్రహ్మాండంగా క్రాప్ పెరుగుతుంది, ఏ ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు, కానీ తక్కువ దిగుబడి వస్తుంది. దీంట్లో ఉన్న ఒక మెరిట్ ఏంటి? గ్రో వెరీ వెల్ ఇన్ నార్త్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్, వెరీ వెల్, వెరీ ఈజీ, వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిమెరిట్? ప్రొడ్యూస్ వెరీ పూర్ యీల్డ్. దీనికి ఖర్చు తక్కువే, దాని దిగుబడి. ఇలా అంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, అండ్ అనదర్ సకారం అఫిషనారం, అనదర్ వెరైటీ సకారం అఫిషనారం, దిస్ ఇస్ అనదర్ వెరైటీ. దిస్ ఇస్ అ ట్రాపికల్ కేన్ ఆరిజినలీ గ్రోన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, ఓకే, ట్రాపికల్ కేన్, ట్రాపికల్, ఓకే, ఆరిజినలీ గ్రోన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై, దీంట్లో ఉన్న మెరిట్స్ ఏంటంటే థిక్ స్టెమ్స్. థిక్ స్టెమ్స్ అంటే లావ్ స్టెమ్స్ ఏర్పడతాయి, అంటే లావ్ స్టెమ్ ఎంత లావ్ పెరిగితే షుగర్ అంత ఎక్కువ ఏర్పడుతుంది. థిక్ స్టెమ్స్ అండ్ హై ఈల్డింగ్, ఓకే, హై ఈల్డింగ్ అండ్ హై షుగర్ కాంటెంట్. స్టెమ్ లావ్ పెరగట్లేదు, షుగర్ కాంటెంట్ కూడా దాంట్లో ఎక్కువ స్టోర్ చేయబడుతుంది. బట్ ఇవి దే ఆర్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ స్పీషీస్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిమెరిట్ ఆఫ్ ది సౌత్ ఇండియన్ స్పీషీస్? This demerit is it is not suitability to North Indian lands. Not suitability to North Indian lands. ఈ వెరైటీ బాగా బ్రతుకుతుంది కదా, ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది కదా అని చెప్పి ఈ వెరైటీని తీసుకొని పోయి సౌత్ నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు వేసుకుంటే అక్కడ పెరగలేదు, అక్కడ అసలు దిగుబడి రాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబిలిటీ టు నార్త్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ పండే వెరైటీ వేరు, ఇక్కడ పండే వెరైటీ వేరు. ఇక్కడ పెరిగేది అక్కడ పెరగదు, అక్కడ పెరిగేది ఇక్కడ పెరగదు. ఈ రకమైనటువంటి రెండు వెరైటీస్ మనం ఏం చేస్తారంటే, బోత్ వెరైటీస్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రాస్డ్ వన్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ అబ్టైన్డ్ హైబ్రిడ్ వెరైటీ, హైబ్రిడ్ షుగర్ వెరైటీ, షుగర్ కేన్ వెరైటీ. ఈ రెండింటిని ఏం చేశారు? క్రాస్ చేశారు. క్రాస్ చేసి నౌ దిస్ హైబ్రిడ్ షో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. Combination of characters. Hybrids, they show the combination of characters. What are the combination of characters? These hybrids, they show one, the merits of the first plant. What is the merit of first plant? Suitability to North Indian lands. Okay, to North Indian lands. ఇది ఎక్కడిది? మొదటి మొక్కలో. 2, thick stems. ఇది ఎక్కడిది? రెండో మొక్కలు. అండ్ హై షుగర్ కాంటెంట్. ఇది ఎక్కడిది? రెండో మొక్కలు. అండ్ హై ఈల్డింగ్. ఇది ఎక్కడిది? ఇది కూడా రెండో మొక్కలు. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, ఈ మూడు లక్షణాలు ఈ రెండో మొక్కలు ఉన్నాయి, కానీ ఈ మొదటి లక్షణం ఎక్కడిది? దీంట్లో. నౌ ద రిజల్టెడ్ హైబ్రిడ్, it show thick stems, high content of sugar, high yielding like second parent, and it is also suitability to North Indian.
lands, very suitable to the North Indian lands, and this is the character of the first variety. రెండు క్యారెక్టర్లు ఏమవుతాయి, రెండు మిక్స్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ హైబ్రిడ్ నార్త్ ఇండియాలోనూ మంచి దిగుబడి ఇస్తుంది, సౌత్ ఇండియాలోనూ దిగుబడి ఇస్తుంది, మన దేశంలో ఎక్కడైనా మంచి దిగుబడి ఇస్తుంది. How it is created? How this new variety of hybrids were created? By crossing the variety which is originally grown in North India with the variety which is originally grown in South India. Result hybrid will show the combination of characters. Now this variety, it is very suitability to North Indian lands also. Thus new varieties of sugarcanes, they are also created by Indian scientists. Okay, at the same time not only sugarcanes and also some millets. Millets అంటే ఏంటి చెప్పండి? Millets, grains అంటే ప్రధాన ధాన్యాలు, మెయిన్స్ అంటే గ్రెయిన్స్ అంటే ప్రధాన ధాన్యాలు. ఏమొస్తుంది అంటే రైసు, వీటు ఇవి రెండు వస్తాయి మెయిన్గా. అండ్ మిల్లెట్స్ అంటే చిరుధాన్యాలు అన్నమాట. చిరుధాన్యాలు ఏమేంటివి? జోవర్ అండ్ బాజ్రా అండ్ మైస్. జోవర్ అంటే జొన్నలు, బాజ్రా అంటే సజ్జలు, మైజ్ అంటే తెలిసిన విషయం కాటన్, జిఎంఎస్ కాటన్, మొక్కజొన్న. So these type of millets like jowar and bajra and maize, they are also successfully developed in India, which millets they show not only high yielding and but also they show resistance to water stress conditions. ఈ దాదాపు ఈ పంటలు ఎక్కడ పండిస్తాం మనం అంటే డ్రై ఏరియాలో పండిస్తాం. మెట్ట పొలాలు ఉంటాయి కదా, మెట్ట పొలాల్లో పండిస్తాం. ఇంకా అఫ్కోర్స్ మెయిజ్ వాటర్ ఉండాలంటే, వాటర్ లేకుండా కూడా సీజనల్గా మనం పండిస్తాం. సో జోవర్ అండ్ మైజ్ అండ్ బాజ్రా అండ్ మైజ్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఇన్ ఇండియా, which show high resistance power, which show high yielding and tolerance to atmospheric stresses, means water stress. వాటర్ తగ్గినప్పుడు మనం వానలు పడతాయని ఒక వాన పడతానే వానలు మళ్ళీ పడతాయని వేసేస్తాం. తీరా క్రాప్ పెట్టిన తర్వాత వానలు పడకుండా ఇబ్బంది పెట్టేసింది అనుకోండి, క్రాప్ ఈల్డింగ్ పడిపోతుంది. అలాంటి పరిస్థితులను కూడా ఇవి తట్టుకోగలుగుతాయి. సో రెసిస్టెన్స్ టు వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్, వాటర్ తగ్గినా కూడా పర్లేదు ఉన్న వాటర్ని సక్సెస్ఫుల్గా యూజ్ చేసుకుని ఎంతో కొంత దిగుబడి ఇవ్వగలుగుతాయి. Such type of millets are also successfully developed in India with high yielding power and resistance to water stress conditions. Okay, ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి విషయాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.